Khalid, for this very nice introduction. Khalid and myself, we go back many, many years. Early days in Dhaka, where because of my proximity to these people, Khalid and others, I kind of became like an unofficial architecture student, even though I was not enrolled in architecture program, and we used to hang out quite a lot with particularly my friend I remember very fondly, Raziul Ahsan Kokon, who very sadly passed away very early in his life. So I kind of got into a great amount of grilling about discussions on architecture and what constitutes art, and got to know the names of all the major architects of the world, which was always with me, although I studied something different. So today I want to take a very general approach. Maybe the Bangla word carries it more generally, sthapatya or sthapana. Architecture does not quite convey that thing. And sthapatya is an like we say neural architecture of the brain, we say architecture of the cell. In biology we talk about architecture in a very generic way, not to mention that it's a particular architecture by Louis Kahn or E.M. Pei or something. We tend to talk about architecture in a very general way anyway. So what I want to talk to you about is architecture. Habitat is a more general word, Janapad or Abad, like we say Sekandrabad, Husainabad. You always hear this word Abad, which means settlement or turning it into a useful habitation. And I want to introduce this word called embodiment, which is a very profound word increasingly in biology and neurobiology. And what embodiment means is that you carry it in your body. Everything is vested in the body. And in our Baul song, you also hear that Shorire, Dehe, Dehotattva, we call it Dehotattva. So embodiment, you can think of some kind of modern version of Dehotattva. And I say perspective from Kanihati, which is kind of a descriptive way of where we operate, and from where these ideas come from as far as I'm concerned. And if you look at this picture, it kind of tells you that there is a fragileness, there is an unsettlement about what we see as embodied in this picture. It's just a straightforward face, but depending on how you look at it, in 1 second you're coming in from the side or you're looking at it from the front. So this is a visual trick which enforces this feeling that what we see is not necessarily what is out there, but we see only what is filtered through our neural apparatus, the vision system, to which I will now go. So we want to talk about two different things here. One is that we want to discuss visual brain and architecture, which is a very modern concept of neurobiology. And we want to cover deeply embedded rules responding to shapes, lines, etc. Like when we see some rectangle or a triangle, what are the rules in the brain? Why is it interpretable? Because as I will soon describe, that it is not like we think. Like we think there is a tree there and there is a tree out there and we actually see the real tree. We don't. We actually see what is filtered through our brain, and the brain has rules too. Brain has the way of telling us what to see, and that is what we see. We don't actually see what is out there. So seeing has two components. One is the self, our own perception of what we see. In biology, it's called the feeling of what happens. In fact, there's a book called The Feeling of What Happens, which I encourage you to read. Plus, what is out there. So the tree has to be there, but we must have in our brain a kind of a rule, embedded rule, which is responding to the treeness of the tree, what constitutes a tree. And when these two come together, this is when we see the tree. And I will make this clear as I go forward. And architecture, as part of the general human endowment of art, is also embedded and embodied. Embedded means there are rules in our brain which allows us to see the architecture in the way we think and differentiate between different kinds of architecture. And it's embodied because of this seeing, we are actually changing. And I will make clear what I mean by that. So we are actually carrying those knowledge in us, in our body. So having established this rather modern neurobiological description of art and architecture, I will then come to what I call emotion, lived history, and the limbic system.
Now emotion, we all know what emotion is. We look at a river and it does something to us. We look at another river and it does nothing to us, right? So we look at Tista Nadi and Padda Nadi and we are all crying and weeping about the river. But when we go and look at the Seine River or Thames, River Thames next to London, we said, ahare eta ki ekta nadi naki, eta to jacche tai, eta kono nadi na. So the stream of water has different meaning depending on the kind of emotion we carry. And our lived history, personally as well as the nation, we have a Japito Jibon in Bangla, we call it, it's a lived history. And what that kind of explains to us or interprets for us is in the brain a system called the limbic system. I'll come to that. Okay. So if you look at this visual field, what you see is that, of course, there are two eyes, and we have visual field here, our architecture, our art, our tree, everything is out here. And from this eye, it goes on the other side of the brain. These optic nerves are carrying us this information. Now, those of you who have studied biology in school, you see that a teacher will say, this inverted image of what you're seeing here will get into this retina, and then it's all very fuzzy what happens. It almost looks like there's another person, just like a camera is looking at it and interpreting. So in those kind of view, and many people actually don't have any idea of how we see in an operational sense. They somehow think that, oh, of course, it's there, it gets into my head, and it's almost like you have a little instructor sitting there and is telling you, hey, this is a tree and this is how you learn. And people have no idea that how we actually see a tree. But it functions. Without knowing any of this, you can have a business, you can marry, you can have children, and you can pass your whole life without knowing anything about the mechanics of vision. So it's not really necessary. But when people try to understand, and what is very strange is that theorists of arts like Cubists and Bauhaus people and those people who try to understand the actual theory of what we see, they actually came to very surprising conclusion. And their conclusion in the turn of the century from people like Walter Gropius and Moholy Nagy and all those people, or even the Braque and Picasso and others, now seems surprisingly similar to what the modern neurobiology is finding. And in the whole new field called neuroaesthetics, aesthetics as perceived through the brain has emerged. So much of what I will see today, you can call it a part of the field of neuroaesthetics. Now, if I just wanted to point out to you regions of the brain. So again, you have the left and the right hemisphere, and what the left eye sees goes into the right hemisphere, and the right eye goes into the left hemisphere. And then everything goes from this point to this center, which is the back of the brain, the back of my head actually. This is where the visual cortex is. This is where sight, color, shapes, etc. is interpreted. And then it is kind of radiated into the body, and we have the feeling of what happens. So I recognize my cousin. I look at a tree. I look at a river. This is after the interpretation of some rules which is in here. And what are these rules? So look at the back of the brain again. We have separate region in the brain to interpret face and object recognition areas, which is very different from color. And then V1, V2 is the movement. Like if we draw a line, it looks like the tiger is about to leap forward, or a lot of things that we call speed in drawing, or stillness in the drawing, or whatever. It's all in different regions of the back of the brain, and then of course it's interpreted separately, and then coming together into some kind of center, and that is the yeah. So anyway, this is how what we see, and when the Bauhaus people, they drew a color wheel, they actually point out the different shades of the color. But when we go back to the actual brain areas that perceives the color, we often see we often actually see the separate regions. And what is more important is that when you have some mutation, like color blindness, which is a very obvious one, we can actually see the actual neurons which have been mutated, and therefore leading to a person not see the blue color, for instance.
And that brings very old philosophical problem, like what is the blueness of the blue? Like imagine a thought experiment in the whole world. If everybody had this mutation where they could not see any blue in the world, would there still be blue? If no human beings ever had the ability to see blue, what is the meaning of the word blue? So these are old problems in philosophy that was known as qualia problem, Q-U-A-L-I-A. And Rabindranath also talked about it, like Shatto Sundar, Amar Moner Sundar, Apnar Moner Sundar, this kind of discussion he had with Einstein, what is truth, what is beauty. And he himself, many people think, was in fact colorblind for blue color. And Maitreyi Devi has written about how Rabindranath was obsessed about whether a particular flower was there or not. And what is most striking, that he came to Sylhet in 1910 or something like that, and he was exposed to one line of poetry by Hasan Raza, the great poet of Sylhet. And Hasan Raza wrote, Momo akhi huite poida ashman jamin. Hasan Raza somehow, in a poetic metaphor, had figured out that it is only the eye or the vision system which is the universe. Because if you didn't have the vision system, there is no universe. So Rabindranath was very struck by this. He translated into English, and he gave the famous Hubert lecture in Oxford, saying one of our rural poets has figured out this qualia problem and thinks that it is in the human body that the whole universe is vested. So as you can see, the visual system, you normally go there to correct your lens. You go to an ophthalmologist who tells you only the physiological basis of the vision. But deeply embedded in the vision is the whole structure of the philosophy, and what constitutes reality is also the part of the visual system. And the visual system has tricks. So if you look at it, you suddenly see this perfectly horizontal line is kind of bending because there are other lines radiating. So if you Google these lines and optical illusion and E.M. Escher's diagrams are like that, you see a lot of these things which kind of challenges your visual system and finds the weaknesses in the visual system and makes it clear, show you something which could not possibly be out there. And I just wanted to read this out a bit. I don't want to read, this looks a bit boring, but if you just look at it talks about the region V1, which I showed you before, can limit the perception of motion. It will not stop it completely. So V5, people have figured out through actual people who has brain lesions because of stroke or something, or now they actually can put fMRI cord on your brain and asks you to look at certain things and which region lights up. So they know which region is responsible for what. And there is a scholar called Samir Zaki. He's doing it for painting. So he might show you the art of Chagall, and your whole brain will be wired with fMRI, and then it will ask which region of your brain lights up when you see Chagall versus Matisse or Miro or Kandinsky or what have you, or Picasso or something. So that field of neuroaesthetics is in fact gone to that stage. And the theorist Samir Zaki, I must mention him, he wrote a book called Inner Vision, which is all about exploration of art and the brain. And Francis Crick, he's a father of neuroaesthetics in the sense that also a father of neuroaesthetics, maybe someone even more profound than Samir Zaki, because he wrote a book called The Astonishing Hypothesis, where he showed that it's the actual physiological character of the neurons that is creating reality for us. So when we look at a tree, when we look at a sky, it's not really the reality out there, which I've said before, that earlier philosophers had described as qualia problem. But now Francis Crick says that if this neuron, that neuron, and other neuron is firing in a particular way, you suddenly have the subjective feeling of seeing an apple. So there is a region in the brain which has figured out the appleness of an apple. And this brings in additional conundrum. Like imagine if a little boy was beaten by someone when he first saw apple, and another person got apple as a present, then the appleness of apple is different for these two people because it recruits the emotion center or the limbic system. So now I want to go a bit more, and this is again coming from the work of these Pandits. And this is to explore the art of Mondrian. And Mondrian was actually figured out the essential nature of
this kind of neuroaesthetics, when he used to draw, Khaled was pointing out to me that he was drawing trees and so on, and finally said that tree is nothing but some horizontal line and vertical line. And this is the essence, the distilled essence of a tree. And then he started to paint only in this manner, which are the horizontal lines and vertical lines. Turns out that in our brain there are special cells which are responding to horizontal line and vertical line. So when a person is challenged with a eternally horizontal line, like a railway line or something, you have this funny subjective feeling. And if there is any deviation from this parallelism, then you are disturbed. So if, for instance, if this was a bit different, if this was slanted, suddenly you're disturbed. You don't like it, because you want to see it in this configuration. And this sense of feeling disturbed is in fact a neurological condition. It's like your brain, your cells are firing and rewarding with a hormone when it is a good art, and punishing it with a bad hormone, which is bad art. And people actually have figured out, they haven't figured out entirely, but this field is going in that direction, that what we call artistic judgment or the disturbance is nothing but some kind of hormonal, brain hormonal instability, and which brings very interesting ideas about what is in fact art. And parenthetically, I'll just suggest to you something I wrote up, and I was so scared of writing it in English where all my colleagues will see and consider me a complete lunatic. I wrote it in Bangla, and this is how I suggested poetry, which is a creative art. I suggested that all poets are sick. They don't have a particular hormone in the brain. And just like diabetic people don't have insulin, they are in anguish. You might have noticed that poets look very disturbed, Amader gun dada, Nirmalendu gun, we used to see when we were in university. ঘুরে বেড়াচ্ছেন প্রেমাংশুর রক্ত চায় এটা কবিতা লিখতেছে আর আমরা ওনার পিছে পিছে ঘুরতেছি. He's known to be a very disturbed person. But poetry, in this hypothesis, when that poet writes a poetry, it releases some hormone which stabilizes him. So it's actual physiological deficit. So in order to get this medicine, and this is a very particular medicine which he can only do because of the neuronal connection made when he writes the poetry. He gets up late at night and writes his poem. So he's stabilized for one day. Next day again he has the anguish. So he goes through this perpetual life, forced almost like a slave to having to write poetry all the time, simply to feed his anguish, which is actually a chemical in nature. And that hypothetical chemical has not been described yet, but you can get the picture of how art and creativity can also be described as opposed to the traditional way. So when you look at Mondrian's painting, this is a building when we lived in Boston, and Khaled was there with us as well. We often saw this Hancock building, and it's very much out in the horizon. You can't avoid it. And it really seemed very interesting to me, the similarity between high-rise architecture and the Mondrian's obsession with horizontal line and vertical line. And in fact, recently this building has been made in Switzerland in memory of Walter Gropius. And to me, that looks just like Mondrian's painting of play of blobs of rectangles and horizontal line and vertical lines. More of Mondrian. Kandinsky. These Bauhaus people, theoreticians, they were obsessed with shapes. I actually stayed some time in Switzerland in a place called Ascona, where there is a resort called Monte Verite, or the House of Truth, Mountain of Truth, where all the theorists like Moholy-Nagy and Gropius and others, Kandinsky, they used to come, and they were obsessed with the actual distilled meaning of circle, triangle, horizontal line, vertical line, and Kandinsky often puts it all together in one canvas. And they had this idea, which is actually strikingly similar to what neurobiology is now finding, that these shapes, when you look at them, you have something deeply significant, like golden ratio, the kind of T, or all kinds of things. And if you read their work, you find that they were, and many of them were theosophists. Theosophists look at esoteric meaning into everything, including shape. And a lot of these quasi-religious, and a lot of theosophists actually came to India and joined Gandhi and other people. And they had this cult-like gathering, secret gathering, where they would get together, restrict access
in a guild structure, they used to restrict access of all riffraffs, and only they would sit down and think about circles and squares. So there's a long history out of which, in fact, Bauhaus movement came. Okay, so I want to put a contrast between Mondrian's work, which is horizontal line and vertical line, and the region of the brain that responds to it, which to me evolutionarily looks like this, that when people for 300,000 years they were in African savanna, they were looking at poles or trees like cedars, or our shupari, gubakturu, it goes straight up, or eucalypts, and you have this amazing vision of things that are vertical. And human brains respond to it, because out of that vertical structure they put a pole and they created bridge. So there has been evolutionary reason to like them, because people who did not respond to them correctly maybe perished because the predators came and destroyed them. So people who use the pole successfully put a vertical line, horizontal line on it, onto another pole, and create some kind of structure. Only that may have been their tools for survival. So there was all these ideas, and when Mondrian, of course, was not an evolutionary biologist, but when he tinkered with these horizontal and vertical lines, he was in fact recruiting some part of the brain in a very scientific way. So what else did people encounter? They didn't just encounter eucalypt trees and cedars and pine. They also encountered flat land and the savanna and the trees and the bushes as they walked. And what Pollock did, Jackson Pollock, he actually approximated in his painting, where he just put colors in a splash way. And if you look at the painting, actually there's one in Canberra I often look at, a very good one. And it reminds me of actual landscape and the pattern of branches and the leaves, or bushes, this kind of what looks like disorder is in fact nothing but a constellation of the foliage as you walk in the landscape. So I could go on, and I don't want to do that. So what the point I have made so far is that there's a visual brain, and architecture, including all art, different lines, they are responded by certain parts of the brain. So it is not just a empty, like behaviorist used to say, tabla rasa, like an empty slate, and as you see things somehow like a camera, there are imprints in there. It's not like that at all. It's very different. It has to do with deeply embedded architecture that your brain already has through the neurons. And when that embedded rule comes in together with what you see visually, only then it's interpreted. But is that all? No, it's not, because there are a lot of architecture, a lot of art, which has nothing to do with this particular rule that I have just described, but in fact deeply linked with emotion, lived history, and the limbic system. And what I see by that is that as we progress as a human species, or personally as we grow up, we encounter so many things. We encounter the smell of orange, we encounter the smell of coffee, we encounter the smell of panta bhat or shutki or whatever, and they all together, they are stored as memory of smell, memory of what we see, memory of the face of people that we love. And this has nothing to do with horizontal line and vertical line, but has to do with how the emotional center in the brain, which is a completely separate center called the limbic system. And collectively, as human beings, we have come together. What have we done? We have habitated land, we have claimed land and habitat, and we have migrated, let's say, out of Africa in an evolutionary sense, and populated the whole world. So that memory, a collective memory, as well as our personal memory, is also coming into play when we respond to art. And this is the topic where I will revert now. So what is the limbic system? As I've shown you before, visual center, etc. Limbic system has organs called amygdala, hippocampus. These are technical names, you can look them up, thalamus, hypothalamus. And this machinery of the limbic system, this is a very primitive system. Many people call it the crocodile brain, so we have mutated from fish, crocodile, etc. And a lot of our anxiety, hatred for other people, jealousy, deep emotion of all sorts, love for the country, the land, the tribal instinct, hearing someone's accent and saying, this man is from Noakhali and I'm from Kolkata, this kind of feeling.
These are all due to this limbic system, because it has the machinery to separate self from non-self. It has the machinery to look at another person's progress in life and feel very, very jealous. It has anger, all kinds of emotion. And of course, it's hormonally driven. So come back to looking at an object. Of course, horizontal line, vertical line, all these interplay comes into play. But then, if that structure is a structure, if you're old school in childhood, suddenly the limbic system, the emotion of limbic system comes into play, because the neurons recruit the message from the limbic system, and you suddenly say, oh, to you it looks like a building, but for me it's my old school, or my home from which I have been driven out. And suddenly you are weeping for that structure, which is just made of brick and mortar and something which another person looks totally hopeless, but you have deep emotional attachment to it, and this is due to the limbic system. Limbic system is also sites of history. Collectively, Bangladeshi people or Thai people or whoever, they carry the whole total history of their tribe and their race, and this becomes their collective memory. And it's also an embodiment because it is rusted in their body. If we look at the human migration, because I'm coming now to the actual experiment that we did, that Khaled described. So if you look at human race, take a long view. They came out of Africa, and see, this is Indian subcontinent, and this is Bangladesh. So through the heartland of Bangladesh, they came from the Himalayas. Basically, if you pinpoint this area, this is foothills of Bhutan, and then coming into what constitutes our Sylhet district, and going into the Chinese province of Yunnan, and then going upwards all the way, and then migrating into what is now North America and South America. So these Native Americans, what we call Red Indians sometimes, they are actually people who went through the filter of Asia. There is a branch that came here, which came to Southeast Asia as well. It's not shown here. So our area, and we don't talk about it because we don't have any research on our prehistory, our Sylhet, Kumilla, those areas, they're actually in the root of the human migration, which happened, maybe some people think, about 60,000 years ago. And in fact, I don't want to go on and on about it. There are signposts in our language, in our tradition, which is deeply similar to Eskimos and Aboriginals, Australians, and so on. If you now look at the actual detail, and I call it Bangladesh Yunnan, and somebody who obviously an Indian has wrote this, and he called it Assam Yunnan. There's nothing distinguished about Assam here, and not excluding Bangladesh. And this is the root of the domestication of rice, because rice used to be a wild flower and wild grass, and rice used to just, when the rice got ripe, it used to just scatter all over, and it was like tiny little thing, and it was not really eatable. And what made rice a domesticated crop or useful and started the whole civilization is, in fact, the grain spontaneously got bigger, and the grain started to stick to the thing, giving us what we call the dhaner chora, because before there was no chora. As soon as it's ripe, it was just all over. So these two events, key events of domestication. And this domestication happened in an area which is called Assam Yunnan, which is eastern Bangladesh really, and Yunnan, where this wild grass became rice. And the reason rice is very useful, because we still have those rice, Oraiza, Nivara, Jalidhan, some of our burros, Jagli burro, they are in fact undomesticated, and you can compare them, and we have in fact done that kind of work. So now in that area, in that Yunnan, Assam Yunnan axis, is our target area, which is the district of Molvi Bazar. And particular area that I'm talking about is little finger, looks like a little finger Bangladesh has, and is poking into the body of India. This is India, and this is our little finger, and this little place is Kanihati. And it has so because, in science or social science, you have to focus on one area. You can't say, I'm just going to study Molvi Bazar, because it's too big. So I have sort of decided to focus on this particular area. Happens to be my area as well, so it's very convenient. Area of my family. So here I want to digress and just introduce to you very briefly the story of arrows, we call it, tir. And arrow is a very meaningful metaphor and symbol in the history, human history. And as you all know, the arrow of Cupid, in Greek mythology, the Cupid throws an arrow and people fall in love. And in Indian mythology, Indian subcontinent mythology, we call him Madan.
মদন ভস্যের পরে মদন ভস্যের আগে রবীন্দ্রনাথ হ্যাজ রিটেন, পঞ্চস্বরে দগ্ধ করে করেছ একই সন্ন্যাসী, বিশ্বময় দিয়েছ তারে ছড়ায়। রবীন্দ্রনাথ রোড যে মদন তীর মেরে ভস্য করে মদন ভস্য হয়ে গেছে, কিন্তু প্রেম সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে গেছে, বিকজ of this era of love. And the second era relates to what we know as Adi Shloka, Adi Shlok. So Adi Shlok goes like this, that there was a Ratnakar who was a bandit, and one day he saw there was a man with an arrow, was about to kill a dove. He মেরে ফেলবে, তীর এরকম করে ছুটতেছে। Very soon the bird, love birds, দুটা কিস করতেছে, দুইটা পাখি গাছের ডালে বসে। And this Nishad, যে শিকারী, তার নাম হলো নিষাদ, he is about to kill him. And immediately Ratnakar, who was just a scoundrel and a thief and a bandit, সরস্বতী, যার আরেক নাম কল্পনা, দেবী সরস্বতী কল্পনা, এই ইয়েতে ডাকাতের জিহ্বাতে এসে ভর করলো। And he suddenly spontaneously said, Ma nishado pratishtang tamagamo shashwate shamo jat krancho mithunade kamabadi kama mohitam, which is the first poetry ever made by human being according to Indian mythology, Adi Shloka. And after that what happens? Every poet, like Michael Madhusudan, before he writes Meghnad Bodh, he starts, Tumio aisho debi tumi madhukuri kalpana কবির চিত্ত প্রলোভন রচ মধুচক্র গৌরজন যাহে আনন্দে করিব পান সুধা নিরবধি। Before that he writes, Jemati, this Ratnakar became Valmiki. As soon as he uttered this Adi Shloka, he is now Rishi Valmiki. So Madhusudan writes, Jemati বসিলে আসিয়া মাত বাল্মীকির রসনায়, যবে খরতর বনে গহন কাননে ক্রঞ্চ বধূ সবে সহ ক্রঞ্চে বিধিলা, তেমতি এ দাসেরে আসি দয়া করো সতী। মানে হি সেট ডাউন টু রাইট মেঘনাদ বধ, উনি বলতেছে যে তুমি আসো সরস্বতী বা কল্পনা, এসে আমার উপরে ভর করো, যেভাবে তুমি হে বরদে তব বরে চোর রত্নাকর কাব্য রত্নাকর কবি, যেভাবে তোমার বরে রত্নাকর ডাকাইত রত্নাকর কবি হয়ে গেল, সেইভাবে তেমনি আমারে আসে এসে দয়া করো সতী। ওকে, সো ভেরি বিউটিফুল অ্যান্ড era of poetry, and first was era of love. And I am going to describe to you an era which has not been written down, and this was era of land, which I call era of Halimuddin and the land grant. And what was this era, and again people who will go with me to that area can actually see these areas. This story is that this man came from Yemen, and one day he saw in the wilderness of Sylhet there was a big commotion, and the prince, the local king's son, was there, and he was trying to catch a tiger, because his father said, if you're a man enough, go get a tiger, because otherwise you don't get anything in the property. So this man was just sitting there completely despondent, and the Sufi Darwish went to him and said, what do you want? And I said, I want the tiger, because without tiger I'm nothing. So he went, this man, this is the legend of course, not the truth. The man goes into the field, the Sufi Darwish, and after a while he grabs the tiger by the ear and he comes out and said, is this the tiger you want? And everybody said, hallelujah. And the prince asked this man saying, what do you want? And the dervish said, I want land worth an arrow. I will let my arrow fly, and that's the land I want. So this is the third arrow, which remains unwritten. So he threw an arrow from a particular place, which now happens to be in India. And he actually, this arrow in fact, so he sort of, So he sort of threw an arrow from this spot, which is this bottom of this poke thing, and this arrow went into the land and ended up around here. And this whole area is defined as land obtained with an arrow, or Kanihati. So we decided, so basically I've given you a background of this collective limbic system and our attachment to land, human history of land, and what do we do with it as an experiment, social experiment. And we decided, when I came back from overseas and started to work in this land many years ago, one of the things we have done is that we have collected pictures, history, and we have made apps. You can buy them in Google Apps. So it's called Pranet Sylhet, and there's another one called Pranet Molvi Bazaar. And what it has is all these historic pictures and 5 songs from very
powerful singers, often without any music. So you can all go to Google Play, and because we want to be very modern about it, and you can actually download it and listen to this. So we have Praner Sylhet, Praner Molvi Bajar. Maybe you can have Praner Kanihati as well in future. So here I take a pause, and so what I have described to you is something very modern kind of field of neuroaesthetics and neurobiology, talking about features of our body, particularly of our brain, which allows us to see art and interpret art. And then we have found the feature of the brain, which is the limbic system, which is laden with memory, laden with history, and this allows us to respond to history and what has happened to us, and of course metaphors such as arrow for love and arrow for poetry, etc., and arrow for land. But what to do about it? Personally, so this is the point I start now is kind of a personal journey, what I did about it and who am I and what work I did. So this is very personal now. So I came from America and Australia, and before that I had done very modern biology. It's shown here, seed development, and you don't need to know the details of it because it's very technical. So what I was doing is I was studying in great details what constitutes a seed, any seed, rice, mustard, whatever, seed that gives rise to the plant world. And we wanted to know the basic biology, so we were able to tag in color particular features of the seed and made some hypothesis. So we are getting detailed knowledge of the natural world. So this was like my background when I came back to the village. Another thing I had also done, which consolidated my recognition or reputation, if you will, in science, is that I was able to make seed which does not require any paternal contribution. In any organism, you need a father and a mother to create seed, or in fact any organism. But using a genetic trick, I was able to make seed which was derived only from the mother. And we call it fertilization independent seed. So that generated a lot of commotion around 1996. 95, 96, that type of time, which kind of got me into agricultural and plant research. And things happened, and I decided to just come back to Bangladesh and do a lot of these things. So what did we do? And I talk about a few of these agro-innovation. I'll talk about architecture. I'll talk about other things that we are doing to do this abad, modern abad, if you will, of the land. So I came up with one innovation which allowed us to get crop twice from the rice plant. Normally you cut the rice plant and you take it home and you eat up the rice and you plow again. But I was able to get rice. So here you can actually see this is the second harvest, and this is from a journalist took this picture. So here you can see that other people have plowed and cultivated from seed. And here I have not done that. I've simply cut it off, taken the harvest away, and tricked this plant into making another harvest. So this was a agro-innovation and better land use, kind of a modern twist on the word abad, if you will. We took this technology and other technology from Sylhet into Africa. So here you are seeing a rice field in Mauritius where rice is grown under irrigation. And in fact, this is our work in Africa. And I actually got in touch with some Australians, my colleagues, and this is again rice field in Africa where rice grows very, very poorly in Africa, and African rice yield is about 1 tons per hectare, but we were able to get 9 tons per hectare. And we took Bangladeshi people. These are my colleagues here, Kabbo. He may be in this crowd because I asked him to come. He's Kabbo, and there are other Australians and Africans. And in fact, this is Abad in Africa. We took our rice tradition into Africa. And ended up seeing spectacular. So this is Kabir sitting next to a rice field in Africa. And in fact, no one has ever seen a impressive rice field in Africa ever before, because this is like 9 tons per hectare. And Africa has less than 1 ton per hectare. So this picture was not published in any international news magazine, but it should be, because this is quite a remarkable achievement in Africa, and Mauritius, and the government there knows about it. But we haven't actually done much publicity or PR about it.
We found innovation in Bangladesh, Haridhan, and we rewarded them in different things. I was involved, this is around 2006, when I decided to come back to Bangladesh, and so I went going around the country. I think this is in Jessore, and Dr. Zafar Iqbal and others were also there, and we were actually brought this agriculturist, Hari Kapali, and rewarded him. I started to grow a corn in my village where there was no corn before, so I'm kind of like a corn farmers. And I started collecting corn from all over the country. And then I should just say this Kasalat story. We actually also got a lot of rice collected, our traditional rice, and things that were people thought belonged to some other country. We actually found out that they belonged to Bangladesh, and there was a famous Kasalat story where International Rice Research Institute basically was forced to recognize that Kasalat is a Bangladeshi variety. So again, this is detailed scientific thing, but this is part of this whole business about doing abad and reclaiming the land in a profoundly intellectual way. When I collected corn, bhutta, or corn from all over Chittagong hill tracts, especially the Chakma people, Adivashi people, I found that we have huge variation and color in corn. This is all corn from Bangladesh, and we actually were able to show that we have very striking color variation, which nobody knows the history of corn in Bangladesh. We are not supposed to have any corn, only North American continent's supposed to have corn, so I think it's very interesting. And out of this thing, we again did some innovation and found red corn, which is very sweet, looks like raisin or kishmish, this corn. This is extremely sweet. So we actually want to grow it commercially, which is our activity. Okay, so I talk about agriculture, and now we want to talk about local architecture. So in our area, we have a village called Prithim Pasha, where people came from Iran and settled here, and they built their Iranian-style mosques. And these structures are considered so important that in the Pakistan days, in early 1950s, the Iranian ruler, Shah of Iran, the Reza Pahlavi, was sent here. So he came and visited these mosques and this history of the people who came from Iran. And those who are going to come with us to Kanihati day after tomorrow, they can actually see this. So not much has been talked about these structures. This is not in our area, but this is a thing I got in internet, this ancient shape of the Bengal hut. But this one actually belongs to my grand uncle, my great-grandfather's father. Actually, we have this very much canonical Bengal hut look structure. And this is a heritage thing actually we should preserve, because some people are thinking that they may not keep it and destroy it or something. So this is one of the oldest Bengal hut type thing in Bangladesh, I think, in my village, right next to my village. So then we actually have architecture student might be interested in this Choddo Chala, all these bungalows. So this is actually my neighbor right next to my house. And you can actually see this is quite common. It may not be very profound, but obviously, this is our architecture. This is a particular building. You can't see the details of it here, but those of you visit right next to the water, I actually had this one built. And when I went back in 2006, I went through a frenzy of making buildings because they're all broken down, and put my little imprint into architecture, if you might call it that way. And there are some cottages made with bamboo and Adivashi like traditional things, and in some of these cottages people will live, those who go there. This is part of a chalet. It's called Swiss chalet, where Swiss style little cottages are made using local material. This is also all in Kanihati. So I've talked about agriculture. I've talked about some rudimentary, very naive ideas about local architecture. Then I got involved into education reform, and this is a little video I made when I was in the campus of Shah Jalal University, which is very much in news now. But Dr. Zafar Iqbal, they're my old friends, like Khaled is old friend. So we were in the US together. So I went to have a little discussion with him about how students should study and what we can do in Kanihati. So you can actually see there in the SAST campus, we just picked up a tree, and I was just telling him how plants cell divide, and we're having this discussion.
We organized in our area a big gathering of local, because we got involved into community life. We were not just talking about theory and Abed and embodiment, but we got into very much close to people's life. And this is the English Olympiad we did in 2010. And you can see that people from SAST came over, and this is Munir Hassan, who is involved in very populist education movement. And these are our kids. So I actually became very much of a worker in the education area, primary school, books, and who doesn't have enough money to stay in school, and how girls are being thrown out of school and going into female madrasas and all these issues. So, which is not really architecture or Abad or anything, but kind of the details of daily life. More recently, we have started working on educational material, like in our HSC books. We found that they're quite bad, they're very badly written, they don't have any photo, they don't have any color. So we got a bunch of students to go from Dhaka into Kanihati. This is Baranda of one of my homes, and we are actually deconstructing these books and trying to make it bigger, better. So this is typical book in the Western world, the Australian textbook, and you see the corresponding Bangladeshi book, which is devoid of any color and very poorly written, almost like a shopping list, designed to be cramming device for exams. And we have taken some initiative of rewriting some of these books, not to replace them as textbook, because that probably won't be allowed, but simply giving some options of extra material. Again, deep contrast between Australian books and Bangladeshi books. And we went through this frenzy of book reconstruction, which is going on at the moment. So, so agriculture, architecture, education. And then I made a little boat. I was very interested in a boat, and so I got some people to come and make me a boat. And one guy came to talk to me, and I said, get into the boat with me. So we had a nice discussion for half an hour as this man rode round and round. And of course, people around me thought it was a sign of deep eccentricity verging on lunacy, which is coming in future, but we had great fun. And I had this idea which hasn't materialized. This is from somewhere else in South India. But I want to have a classroom which is a boat, so people will get into this and they have a lesson. Meanwhile, they go through a lake, come around for half an hour, and by the time it come back, dock back again, they learn a bit of calculus. So we look forward to doing something like that in future. We had visitors, Nova Ahmad, who is in the crowd. I point out, she's sitting there. She has visited us and talked to the students. We are kind of inviting, all of you are invited to come, because we have great place to stay. We don't have load shedding because we have powerful generator, and you are most welcome to come and join in this new Abad of our area. This is the group that came and working on the textbook. And with this, I want to just point out to you, recapitulate to you what we have covered, but we want to call it learning from Kanihati, because it's in that landmass all this thing happened, and everything that we do. So it's kind of like a borderless Pargana, as we call it, the old land, which is also a university of a modern era, where a lot of things happen through internet, Skype school, and so on. Nova has been involved in running our Skype school. She has lectured our village girls through Skype, sitting in her office in North-South University in Dhaka. So let me just recapitulate. I covered to you a very much modern neurobiological phenomenon of our brain's propensity to respond to lines, as embodied, as shown in Mondrian's painting and high-rise architecture. I also described to you Jackson Pollock's work and how it resembles the horizon and the landscape. I talked to you about the brain machinery which responds to color, face, etc. And it is through this machinery we have the subjective feeling, which is our human experience or human enterprise of what we call art, is deeply dependent on the visual machinery that we have. We have the limbic system, which is the sitting ground of all our envy, all our jealousy, all our high emotion, all our love, all our tears. And in fact, it's all vested in the neural cells and its mechanisms. And from that apparatus, we have
kind of gone out into the world. We are reclaiming the land of our heritage, our country, our small areas in a robust way, hopefully. You know, here it's apps, so we want to be very modern, but also responding to people's need. And to consolidate, if you want to think of a way to learn, you want to think of a way of philosophy, we have formed an organization called Alor Moshal. And what Alor Moshal is that it's a new kind of learning center, and all of you are welcome to join, because I want everybody who cares about all these issues that has been described here to join us. And Alor Moshal is now a registered organization started by myself and my close colleagues. And what we want to do here is to have a seamless education where we are not separated by disciplines. We don't say this is science, this is art, but we come together in the human endowment and human propensity to ask questions, and being very much aware of our body structure, because neurobiology and neuroaesthetics has never been incorporated into theories of learning before, and we want to do that. We want to learn in a most natural way, as nature wanted us to be, and we want people with knowledge and interest and dedication to join us in Alor Moshal. And we can talk more about it later. That's it. Thank you. I think if there's any question, I can. সুন্দর ছিল, মানে মন্ত্রমুগ্ধের মতো শুনলাম। তবে এত দ্রুত স্ক্রিন চেঞ্জ হলো, সাবজেক্ট চেঞ্জ হলো, এগুলোর মালাটা আর বোধহয় পরে সময় লাগবে গাঁথতে। আমার ছোট্ট একটা জিনিস খালি মনে হচ্ছিল, আপনি যখন বারবার বলছিলেন যে মানুষ যে দেখে, দেখাটা আমাদের ভিতরে একটা সিস্টেম ইনবিল্ট এমবেডেড একটা দেখার ফিলিংসটা থাকে, সেই বলে দেয় আমরা কি দেখছি, বাইরের একটা রিফ্লেক্টিং যে কোনো জিনিস থাকে আর কি। তো আমার জানতে ইচ্ছে করছিল, এই যে আমাদের ভিতরে যে এমবেডেড সিস্টেমটা থাকে, এটা কি বাই ডিফল্ট, বাই বর্ন, বাই জেনেটিক্সে থাকে, নাকি এটাকে আবার ফিগার আউট করতে হয়? মানে ছোট থেকে কি বুঝতেই হবে একজন মানুষের এই ব্রেইনকে যে গাছটা এমন হলে গাছ, নাকি প্রত্যেকটা মানুষের জেনেটিক্যালি এটা থাকে? Just enlighten korta hai. Am I clear? Yeah, you're clear. So there are two broad theories. একটা হচ্ছে যেটাকে ট্র্যাডিশনাল থিওরি, যেটাতে আমার মনে হয় আমাদের দেশের বেশিরভাগই বুদ্ধিজীবী যারা আছেন, সোশ্যাল সায়েন্স প্যারাডাইম থেকে এসেছেন, কবি সাহিত্যিক সবাই বিশ্বাস করেন, সেটা হচ্ছে যে আমাদের এখানে যেটাকে এমটি স্লেট থিওরি বা তাবলা রাজা ল্যাটিনে, যে আমরা একটা ব্রেইনে নিয়ে জন্মাই যেটা সম্পূর্ণ এমটি, তারপর আমাদের যত এক্সপিরিয়েন্স হচ্ছে তত আমরা শিখছি, তাই না? এটা হলো একটা থিওরি। আর আরেকটা থিওরি হলো যে উই আর কামিং কাইন্ড অফ প্রি-ওয়ার্ড উইথ এমবেডেড রুলস, হুইচ ওয়াজ মোস্ট প্রফাউন্ডলি পুট ফরওয়ার্ড বাই নম চমস্কি ফর ল্যাঙ্গুয়েজ। তো চমস্কি বাচ্চাদের কীভাবে কথা বলে অনেক রিসার্চ করে দেখলেন যে আসলে ভিতরে রুল আছে, যেটাকে উনি বলেন ইউনিভার্সাল গ্রামার। হ্যাঁ, ব্রেইনের মধ্যে ইউনিভার্সাল গ্রামার আছে, আর একটা পার্টিকুলার ল্যাঙ্গুয়েজ যখন কেউ বলে তখন ওই ইউনিভার্সাল গ্রামারের ফিল্টারের মধ্য দিয়ে গিয়ে ইট বিকামস এ পার্টিকুলার ল্যাঙ্গুয়েজ, ডিপেন্ডিং অন উইদার বর্ন ইন ফিনল্যান্ড অর বাংলাদেশ অর হোয়াট। তো যখনই আমরা বলি একটা রুল আছে, একটা ব্যাপার আছে ওইখানে, ওইটার মধ্যে তো তফাৎ থাকবে, কারোর এম্বডিমেন্টটা বেটার হবে, কারোর খারাপ হবে। অ্যান্ড দিস এক্সপ্লেইন যে কেউ কুইকলি কথা বলতে শিখবে, কেউ ভাষা শিখবে তাড়াতাড়ি, আর একজন শিখবে কম। আর বিহেভিয়ারিস্টরা বললে ও তাড়াতাড়ি শিখছে বিকজ তুমি তাকে বেশি স্কুলে দিচ্ছ, অথবা তুমি তার এক্সপোজার ট্রেনিংয়ের উপরে দোষ দিচ্ছে। আর এটা সো দিস ইজ কোয়াইট ডিস্টিংক্ট থিওরিজ অ্যাকচুয়ালি। এখন কীভাবে এই এমবেডেড রুলটা আসলো, যেমন আমি একটা এক্সাম্পল দিই, যে যখন ভাষার উৎপত্তি হচ্ছিল আমাদের আফ্রিকান সাভানাতে, মানুষ ঘুরে বেড়াচ্ছিল, আস্তে আস্তে ভাষা, প্রোটো ল্যাঙ্গুয়েজ, প্রথম তারা ওই যে আমি আফ্রিকাতে দেখেছি, এটা খুব দেখা যায় আফ্রিকান ল্যাঙ্গুয়েজগুলোতে যে ক্লিকিং সাউন্ড করে, যেমন ম্যান্ডেলার যে ভাষা, এটা কেউ যদি বলে এটা শুনবে খালি দ্যাটস ইট। আমি জোহান্সবার্গে দেখলাম যে একটা বুক স্টোরে দুটা মেয়ে এরকম কথা বলছে, আমি বললাম এটা কী বলে, এটা জোসা ল্যাঙ্গুয়েজ, XHOSA। And African language is full of this clicking sound. In our language we have this primordial sound, যেমন ish, you know, you've done something bad, somebody said, this is very ancient human language, যখন শব্দ ছিল না। তো যখন শব্দ আসলো
ইমাজিন একটা লায়ন ইনফেস্টেড এরিয়া আছে, একজন আরেকজনকে ভালো করে বুঝাই দিল যে লায়নটা এখন আসছে কিন্তু কালকে থাকবে না, হ্যাঁ, আজকে কিন্তু সাবধানে যেও, হ্যাঁ, খুব লুসিডভাবে বললো। তো ওই লোক ভাষাতে তার একটু দুর্বল, সে এটা বুঝলো না, সে শুনলো যে আজকে নাই কালকে থাকবে, তো তাকে তো লায়ন খেয়ে ফেলবে না। তো তো এই যে লেক্সিক্যাল কনস্ট্রাক্টগুলো আছে অনেকে ব্রেইনে ওয়ার, এটা আমি একটা ক্রুড এক্সাম্পল দিলাম যে যে ধরনের সিলেকশনের মধ্য দিয়ে আমরা গেছি তাতে কোনো মানুষকে বেশি ভাষা শিখতে সাহায্য করেছে আন্ডার সিলেকশন, আর অনেকে কম করেছে। কোনো ল্যাঙ্গুয়েজ আমরা জানি যেমন প্রোন টু পোয়েট্রি, ইটালিয়ান ল্যাঙ্গুয়েজ বলা হয় তাকে, যে অনেক বেশি কথা বলা হয়, অনেক বাড়িয়ে বলা হয় পোয়েট্রি। আদার ল্যাঙ্গুয়েজ আর মোর কাঠখোট্টা। সো অল দিস এক্সপ্লেইনস, এটা আমরা কালচারালি বলি কিন্তু এটা কিন্তু কালচারাল না, দিস ইজ হাইলি নিউরোবায়োলজিক্যাল অ্যান্ড ইটস অ্যাকচুয়ালি সায়েন্টিফিক। আমি জানি না এটা উত্তর হলো কিনা। বাট স্যার, আমার প্রশ্নটা হচ্ছে যে অনেক সময় আমরা অনেক সুশিক্ষিত মানুষেও আসলে এই যে আর্ট বা শিল্প, যেমন কাব্য, চিত্র, এই ধরনের সৌন্দর্যের ব্যাপারগুলোকে অনেক সময় উপেক্ষা করি এবং বলি যে আসলে এগুলো দিয়ে কী হয় আসলে। তো একজন সাধারণ মানুষকে আসলে কি করে আমি কনভিন্স করতে পারি যে এই অ্যাস্থেটিক্স, ভিজুয়াল অ্যাস্থেটিক্স অথবা আর্ট, এগুলোর উপকারিতা সম্পর্কে, এগুলো কিভাবে আমাদেরকে ইনফ্লুয়েন্স করছে বা এগুলোর উপকারিতা কী, এটা কীভাবে তাদেরকে বোঝানো সম্ভব? এটা হয়ে যাবে। এই যে নিউরোঅ্যাস্থেটিক্স নিয়ে রিসার্চ হচ্ছে, অলরেডি পিপল আর ফাইন্ডিং দ্যাট ইফ ইউ আর exposed to music, or even a little baby before being born is exposed to music, they have a certain type of brain. একটা শিল্প আমরা সবসময় মনে করি যে আর্ট, বিশেষ করে মডার্ন আর্ট, বেশিরভাগ লোক মনে করে যে এটা খুব হাবিজাবি, এটা র্যান্ডমলি করেছে। কিন্তু এই যে ব্রেইনে হরাইজন্টাল লাইন, ভার্টিক্যাল লাইন, এই সমস্ত নিউরনস আছে, তো এটা যত লিটারেচার, এটা এখন তো এটা একটা আইডিয়া, কিন্তু এটা যখন প্রপারলি বলা হবে হয়তো দেখা যাবে যে এক্সপোজ টু মন্ড্রিয়ানস আর্ট ইজ গুড ফর ইয়োর মেন্টাল স্টেবিলিটি আর সামথিং। আমি জাস্ট একটা এক্সাম্পল দিলাম। বা জ্যাকসন পলকের ছবি প্রত্যেক দিন দেখলে ইউ মাইট লিভ লঙ্গার। মানে এই যে ইউটিলিটারিয়ান ভিউ আর কি, যে একটা কিছু দরকার হলে আমরা করব, না হলে করব না। আই থিঙ্ক নিউরোঅ্যাস্থেটিক্স ইজ মেকিং আর্ট, ইজ গোয়িং টু মেক আর্ট ইমিডিয়েটলি প্রুভ ইট টু বি ইউজফুল, অ্যান্ড মানুষ তখনই রেসপন্ড করবে। আমি যখন একটা থিওরি দিয়ে বলি, আরেকজন বলবে এটা বুঝবে, ওটা মানবে না। কিন্তু যখন ডাক্তাররা বলবে যে দেখো তোমার বাচ্চাকে কিন্তু প্রত্যেক দিন তুমি বেথোভেনের মিউজিক শোনায়, অলরেডি মিউজিকের বেলা এটা বলা হচ্ছে, তাই না? চাইনিজ কিডস আর লাইনিং আপ টু বি ইন দ্য মিউজিক স্কুল। তারা অলরেডি, চায়না একটু ফরওয়ার্ড থিঙ্কিং পিপল, তারা অলরেডি এটা করতেছে, নিউরোঅ্যাস্থেটিক্সের আইডিয়াগুলো নিচ্ছে। আর আমাদের দেশে এই যে প্রচলন, এই যে আজকের টক হলো, আমি অনেক দিন ধরে এটা বলেছি। অনুভবের নীল নকশা বলে একটা বই 10 বছর আগে লেখা হয়েছে, আমি লিখেছি, এবং ধারাবাহিকভাবে এখানে একটা ম্যাগাজিনে সিনেমার গল্প টল্প যেখানে থাকে ওইখানে। বাট কেউ এটা বুঝে নাই, সবাই বলে এটা কী ব্যাপার, এটা কাজে করি। বাট আস্তে আস্তে 12 years later ইন্টারন্যাশনাল লিটারেচারেও দেখা যাচ্ছে এগুলো নিয়ে কথা হচ্ছে। আমি জাস্ট একটা এক্সাম্পল দিলাম, যেহেতু আমি বাংলায় লিখেছি, এটা কেউ জানে না, এটা কোনো জায়গায় কেউ ট্রান্সলেটও করে নেই, বাট এখন এটা নিয়ে আলাপ হচ্ছে। আমি নতুন শুনলাম একেবারে এই নিউরো অ্যাস্থেটিক্সটা, এবং ইট এক্সপ্লেইনস লট অফ দ্য কনফিউশনস উই আর ক্যারিং ইন আওয়ার অ্যাংশিয়াস লাইফ, অ্যাজ ইউ সেড। আমি ছোট্ট একটা ডকুমেন্টারি দেখেছিলাম যে ভ্যান গগের যে স্টারি নাইটস যে পেইন্টিংটা, ওটা নিয়ে ওরা একটা ওই নিউরোটিক ম্যাপিং করেছে, এবং ম্যাপিং করে দেখেছে ইটস আ কাইন্ড অফ স্পেশাল ভিশন। একটা মানুষ ব্রেইনে একটা স্পেশাল অ্যাক্টিভিটিসের স্টেটাসের কারণে সত্যি আমাদের সোলার সিস্টেমকে, স্টার সিস্টেমটাকে এভাবে দেখা সম্ভব। ওর যে পেইন্টিংসগুলোর মোশনস দিয়েছে সেগুলো এক্স্যাক্টলি রিফ্লেকশন অফ সাম সাইট, রিয়েল সাইট। তো এটা শুনে খুব ভালো লাগলো শুনে যে ওকে, যারা আমরা আর্ট বুঝি না, সায়েন্সের মতো করে দেখতে চাই, স্টিল ইট হ্যাজ এ কানেকশন। তো আমার আজকে আপনার লেকচার শুনে মনে হচ্ছিল যে এই বিষয়টাও কি নিউরো অ্যাস্থেটিক্সের জুরিসডিকশনে পড়ছে? ইজ ইট লিঙ্কড? নর্মালি তো নিউরোলজি অর neurosurgeon তো এক গ্রুপ আছে, বাট psychologists, neurobiologists, they are talking about drastic condition, যেমন একটা বাচ্চা ডিসলেক্সিক, তাই না, বা কথাই বলতে পারছে না, বা সেন্টেন্স এদেরকে স্টাডি করে। আর নিউরোঅ্যাস্থেটিক্স হচ্ছে মোর রিফাইন্ড
আন্ডারস্ট্যান্ডিং যে হোয়াট কনস্টিটিউটস আর্ট, হোয়াট ইজ দ্য জাজমেন্ট অফ আর্ট। নর্মালি এখন আমাদের ক্রাউডে কেউ আছে কিনা যায় না, আমরা বলি যে আর্ট ক্রিটিক, উনি ভালো বুঝেন, উনি সব ছবি দেখেছেন, উনি এটা নিয়ে প্রবন্ধ লিখেন, মানে ইটস এ জাজমেন্ট, এবং সাধারণ মানুষরা কিছুই বোঝে না। কিন্তু সামির জাকির কাজ যেটা দেখাচ্ছে যে দিজ ডিসিশনস, these are actually a neurologically derived decision. হ্যাঁ, তো এই নিউরোএস্থেটিক্সের মধ্যে ইটস এ বিট লাইক ইকোনমিক্স, অত প্রিসাইজ সায়েন্স না, বাট আস্তে আস্তে এটা প্রিসাইজ হচ্ছে। ওই যে এফএমআরআই কী করে হেভি ম্যাগনেটিক ফিল্ড তৈরি করে মানুষকে এমনভাবে করছে যে সার্কেল দেখতেছে না, স্কোয়ার, এগুলো এই সমস্ত এক্সপেরিমেন্ট শুরু হয়ে গেছে দ্য মোর উই অ্যাডভান্স টেকনোলজিক্যালি। তো ফিউচারে আমার মনে হয় যে সমস্ত জিনিস একেবারে জলবৎ তরলাং না হলেও আমরা যেভাবে এভিয়েশন সায়েন্স ইউজ করে একটা প্লেন চালাতে পারি, ঠিক সেইভাবে আমরা এই কেন আর্ট দরকার আছে বডির জন্য, ইটস অ্যাকচুয়ালি নিডেড ফর দ্য বডি। ওই যে আমি একটা ক্রুড এক্সাম্পল দিলাম কবিতা সম্বন্ধে, আই রিয়েলি বিলিভ ইন ইট। আই থিঙ্ক ইউর বডি ইজ রিওয়ার্ডেড উইথ সাম হরমোনস ওয়েন ইউ আর এক্সপোজ টু আর্ট, অ্যান্ড আর্ট ইজ এসেনশিয়াল ফর হিউম্যান কন্ডিশন। এই জন্য আর্ট টিকে আছে। ইটস নট সাম কাইন্ড অফ ফ্যান্সি যে বড় লোকরা কিনে তারপরে দেওয়ালে লাগাবে, ইটস নট লাইক দ্যাট। আই থিঙ্ক ইটস নিডেড ফর ইউর organismic existence. থ্যাংক ইউ। খুব আমাদেরকে খুব নিশ্চয় ভাবাচ্ছে আপনি যেভাবে আপনার এই তিনটা ফিল্ড, বিশেষ করে তিনটা ফিল্ডে টাচ করেছেন। আপনি লিম্বিক যে পার্টটার কথা বললেন, আমার খুব জানতে ইচ্ছা করছে এই লিম্বিকের মধ্যেও কি আরও যে ভাগ থাকবে যেটার থেকে সিদ্ধান্ত নেওয়া যাবে যে ওই পার্টটাকে যদি অফ করা যায় তাহলে তার হিংসা তৈরি হবে না, সে মিথ্যা বলবে না, সে লোভ করবে না, এটা কি পসিবল? লিম্বিক সিস্টেমের এক্সাম্পল হলো, যেমন একজন যদি হঠাৎ দেখে যে একটা স্নেক, হঠাৎ একটা বাড়িতে ঢুকে আপনি মনে করলেন একটা জিনিস স্নেক, হ্যাঁ, আপনি কিন্তু এত তাড়াতাড়ি দৌড়াতে হবে, আপনার সার্ভাইভাল ইনস্টিংক্টে এত কুইক হতে হবে যে ইউ হ্যাভ টু রান অ্যাওয়ে ফ্রম দিস প্রিজিউমড স্নেক ইন অর্ডার টু সার্ভাইভ। হ্যাঁ, আপনি যদি একটু ভেবে বলেন যে না এখন এটা কি সাপ হতে পারে, দড়িও হতে পারে, তো আমি একটু বাতিটা জ্বালাই, ভালো করে দেখি, তারপর আমি দৌড় দিব, হ্যাঁ, এইভাবে যদি আপনি চিন্তা করেন আপনাকে সাপ খেয়ে ফেলবে, তাই না? সো দ্য ব্রেইন হ্যাজ ক্রিয়েটেড লিম্বিক সিস্টেম ফর কুইক অ্যান্ড ডার্টি রেসপন্স। হ্যাঁ, এটা হলো যে আপনি সাপ সম কিছু দেখলেই আপনি দৌড় দেবেন, হ্যাঁ, তারপর আপনি এমন জোরে দৌড় দিবেন যে আপনি ভয়ে কাঁপতেছেন, আপনি চিৎকার করবেন, তারপরে একজন বাতি জ্বালিয়ে দেখালো আরে এটা তো সবসময় দড়ি ছিল। হ্যাঁ, সো লিম্বিক সিস্টেম ইজ লাইক এ SOS রেসপন্স ফর দ্য হিউম্যান বডি। অনেক সময় জেলাসি ইজ এ ওয়ে টু ইমপ্রুভ ইউর সেলফ, মানে এটার অনেক থিওরি আছে। আমরা যেগুলোকে ভালো এবং মন্দ বলি, এভলিউশনারি বায়োলজি এটা একটু অন্যভাবে দেখে, তাই না? এমন একটা সমাজ হয়তো হতে পারে যেখানে আপনি আরেকজনকে দেখে আপনি সারাক্ষণ অ্যাংজাইটি, অ্যান্ড দ্যাট ইজ ইউর ওয়ে ফরওয়ার্ড, কারণ আরও কোনো হায়ার মোটিভেশন আপনার নাই। অনলি দ্য জেলাসি অ্যান্ড এনভি ইজ গোয়িং টু গেট ইউ আউট অফ দিস প্রবলেম, তাই না? তো এটা কেস বাই কেস দেখতে হবে, এবং সবসময় যে বায়োলজি যেটা অর্ডেন করেছে আমাদেরকে সেটাই করতে হবে। এই যে মাৎস্য ন্যায় সমাজ বলে যে মাছের মায়ের পুত্র সুখ, তো এটা তো বায়োলজি, বাট ইট ইজ নট এথিক্যাল, তাই না? তো সেই কারণে এই যে ধর্ম, এই সমস্ত পণ্ডিত ব্যক্তিদের ব্যাপার হুইচ ইজ অ্যান্টি-বায়োলজিক্যাল and more coming from the frontal lobe of the brain, which is the rationality and judgment. হ্যাঁ, অনেকে মনে করে যে বায়োলজি আমাদেরকে ওই যে মুক্ত চিন্তা এই সমস্ত প্রবন্ধতে আমি দেখি যে somehow suggesting that rationality হলো এটা হাইলি সায়েন্টিফিক, আর ফিয়ার রেসপন্স, জেলাসি রেসপন্স এগুলো হলো কাইন্ড অফ অন্ধকার যুগের, লাইক আমরা somehow rationality দিকে যাচ্ছি খালি। আসলে it's not like that at all. Both rationality and fear responses has been essential for your survival. কোনো সময় চিন্তা করে যে একটা ব্রিজ বানাবো, তখন যদি ভয়ে ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে ব্রিজ বানাই তো ব্রিজটা তো কলাপস হবে। So you needed rational thinking to make a bridge. But when the predators were coming and attacking you, আপনি lunatic-এর মতো দৌড়াবেন, যে any suggestion of a tiger out there আপনি উল্টো দিকে দৌড়াবেন, and later people will say that this was foolish because এটা তো বাঘ ছিল না। So you can see যে we need both. অ্যান্ড লিম্বিক সিস্টেম না থাকলে কিন্তু মানুষ খুব সহজেই মারা যাবে। লিম্বিক সিস্টেমকে দুর্বল করে দিলেও দেখবেন যে আর কেউ কম্পিটিটিভনেস চলে গেছে, কেউ আর পড়তেছে না, বিকজ থিংস দ্যাট আর এক্সট্রাঅর্ডিনারি বোরিং কিন্তু লিম্বিক সিস্টেমের কারণে মানুষ করতেছে, তাই না? আমার কাছে একটা কোশ্চেন ছিল, যেটা যে আমার কাছে রিসেন্টলি মনে হয়েছে যে আমরা সব কিছু দেখে এবং মানে হয়তো ভিডিও দেখে বা কারো কথা শুনে সব কিছু শিখতে পছন্দ করি,
কিন্তু যেটা আমাদের ইন্টারেস্টটা কম, যে পড়াশোনা মানে কোনো কিছু পড়ে বোঝার থেকে আমরা কারোর কাছ থেকে শুনতে পছন্দ করি, এই ব্যাপারটা নিউরোসায়েন্স আসলে কীভাবে দেখে, এটা ডেভেলপ করার মানে কীভাবে ডেভেলপ করতে পারি আমরা এটা? হ্যাঁ, এটা ইন্টারেস্টিং কোয়েশ্চেন। মানে অনেক সময় মানুষ, আমি দেখেছি যে অডিও বই আজকাল চলে, গাড়ি চালাতে চালাতে শুনতেছে, আর আদার পিপল হ্যাভ টু অ্যাকচুয়ালি রিড ইট, দে আর রিডার্স। সো আই থিঙ্ক there may be people who are more familiar with their oral as in listening system এর যে recruitment of knowledge from the listening system as opposed to gaining knowledge by actually reading a book which is words, there are differences. So এখন যেটা হচ্ছে যে অনেক কিছু যারা যেমন সারাক্ষণ রেডিও শুনছে তারা they lose the patience of actually sitting down and reading a book. So I think technology is changing, like a lot of people are learning things from smartphone now, quickly texting, changing words to suit their quickness. এগুলো তো হচ্ছেই। লেখা কিন্তু মোর রিসেন্ট, মানুষ তো লক্ষ বছর লিখে নাই, তাই না? তখন কানের কথায় ওই যে আপনি শোনার কথা বললেন, দিস ইজ মাচ মোর অ্যানশিয়েন্ট, তাই না? এই যে খনার বচন বা মানুষের যে হোল কালচার থ্রু ওয়ার্ডস ওয়ার পাসিং থ্রু জেনারেশন থ্রু ওয়ার্ডস, লিসেনিং as opposed to writing. Writing is more recent. So listening যদি আবার ফিরে আসে, I think human brain is probably more competent to learn through listening. আমার যেটা হবে, আমার গ্যাস হবে সেটা। আপনার শুধু একটা ব্যাপারে আমাকে খুব ভাবিত করেছে, মানে আপ্লুত করেছে এবং চিন্তিতও করেছে, সেটা হলো যে নির্মলানন্দ গুণ কবিতার যে ব্যাপারটি বলেছেন আর কি। তো নির্মলানন্দ গুণের কবিতা লেখার জন্য রবি ঠাকুর হোক বা জীবনানন্দ হোক বা এদিকে কীটশেলী হন, যদি বেদনা বা ফ্রাস্ট্রেশনটা তার উৎস হয়ে থাকে বৈজ্ঞানিক কারণে, এবং উনি পাগল বা অতি বেদনার্থ একটি লোক, তার ফলে অতি রচনা, অতি রাতে জেগে ইত্যাদি, মানে এটাতে আমি খুব ভাবিত হয়েছি এই জন্যে যে আমার কাছে সবসময় মনে হয়েছে এই ব্যাপারগুলো কীরকম যেন একটা অনুপ্রেরণা থেকে আসে। আমি 47 বছর ছবি তুলি, এখন আমার বয়স 67, এখনও পাগলের মতো ছবি তুলি, অনেক যুবকের চেয়ে বেশি তুলি। তাহলে তো সবাই বলতেই পারে, গ্রামের ছেলেরা বলে অবশ্য, যে আমি খুব একটা বদ্ধ পাগলের মতো লোক। তবে এটা যে বেদনার থেকে অনুসৃত হয় আমার কাছে কখনই মনে হয়নি। ঠিক মাকে হারিয়েছি, স্ত্রীকে হারিয়েছি, অনেককে হারিয়েছি, কিন্তু বেদনার থেকে যে ছবি তোলার রাজটা সেটা আমার মাথায় কখনো আসেনি। আমার প্রশ্নটা মুদ্রা কথায় যেটা দাঁড়ায়, পৃথিবীতে যে শিল্পের সত্তা যত কিছু ইভলভ করেছে আজ পর্যন্ত, ওই লাস্কাওয়ের কেভ থেকে বলেন বা গ্র্যান্ড ক্যানিয়নের কোনো আর্ট ওয়ার্ক থেকে বলেন, অথবা এখানে যে আর্কিটেকচারের এতগুলো ছাত্রছাত্রীরা আছে, এদের আর্কিটেকচারের প্রতি আসক্তি বা অনুপ্রেরণার কথা বলেন, এইভাবে হয়তো রাজনীতি বা অন্যান্য কিছুতে অনুপ্রেরণা আসতে পারে। এর ভিতর শুধু কি বৈজ্ঞানিক বা নিউরোলজিক্যাল কোনো কারণ কাজ করে, নাকি আমরা যাকে হৃদয় বা অন্তর বলি ওটার কোনো একটা ব্যাপার আছে, সেটা সায়েন্টিফিক হতে পারে, সেই সংযোগটা আমি বুঝিনি। থ্যাংক ইউ। হ্যাঁ, তো এটাতে আমি খুব স্পেসিফিক একটা কথা বলেছি, এবং আই স্টিল বিলিভ, আমার একটা অনুভবের নীলনকশা বলে একটা বই আছে, অন্য প্রকাশ পাবলিশ করেছে, ওটা হয়তো অনেকে পড়তে পারেন পেলে। তো ওইখানে আমি পরিষ্কার এই আইডিয়াটা প্রপোজ করেছি যে সব ক্রিয়েটিভিটি এক ধরনের মানসিক ব্যাধি। হ্যাঁ, ইটস এ কাইন্ড অফ ম্যাডনেস, নিউরোনাল ম্যাডনেস, ইন দ্য সেন্স যে এই ডিসইকুইলিব্রিয়াম বা ইনস্টেবিলিটিটা, যেটাকে আমরা ক্রিয়েটিভ গিফট বলতেছি, এটা মানুষকে কাজ করতে বাধ্য করতেছে, বিকজ কাজের মাধ্যমে তারা এটার একটা প্যালিয়েটিভ মেডিসিন পাচ্ছে। হ্যাঁ, এটা একটা স্পেসিফিক থিওরি, এটা ভুল হতে পারে। তো নির্মলানন্দ তার কথা বলেছে বিকজ উনি আমার পরিচিত প্রিয় মানুষ। আরও কবিদেরকে কবি সাহিত্যিকরা আমার অনেক দিন ধরে আমি তাদের সাহচর্য পছন্দ করি, বিজ্ঞানীদেরকে আমি এড়িয়ে চলি মূলত। তো হিউম্যান কন্ডিশন বোঝার জন্য আমার মনে হয় কবি, শিল্পী, এদের কাছে আমি যাই। তো শক্তি চট্টোপাধ্যায় আরেকজন এক্সাম্পল ছিলেন, সুনীল গাঙ্গুলির মতো, আমি কলকাতায় জনকে মিট করেছি, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, এরা সকলেই এক ধরনের তাড়িত মানুষ, এবং শব্দের কারণে তারা স্টেবিলাইজড হচ্ছে। তো এগুলো দেখতে দেখতে, বিকজ অফ মাই নিউরোবায়োলজিক্যাল ট্রেনিং অ্যান্ড সায়েন্টিফিক ট্রেনিং, আমার মনে হচ্ছে যে হোয়াট ইফ ইট ইজ সামথিং ভেরি সিম্পল। সেটা হচ্ছে যে এই লোকগুলোর ব্রেইন কনফিগারেশন এরকম যে সাবস্টেন্স এক্স ইজ মিসিং ইন দেয়ার ব্রেইন অলওয়েজ। হ্যাঁ, একটা হাইপোথিসিস। তো এই সাবস্টেন্স এক্সটা তাদের নাই, তারা পাগল, রাত্রে উঠে একটা কবিতার জন্ম হবে, অবনী কি বাড়িয়েছ,
দিস কাইন্ড অফ থিং চারদিকে মহাগেঞ্জামের মধ্যে হঠাৎ তার মাথায় আসলো অবনীকি বাড়িয়েছ বা একটা ফুলের কথা আসলো। তো এই অবনীকি বাড়িয়েছর মাধ্যমে ব্রেইন তার ছোট্ট একটা ডোজ অফ হরমোন দিল আর কি, সাম সাবস্টেন্স, সাথে সাথে সে ঘুম পেল, তার সে ইয়ে করলো, যে ঘুমায় পড়লো। আই এম সাজেস্টিং ইট, আই বিলিভ ইন ইট। এখন ফটোগ্রাফার, পেইন্টার সব কিন্তু এটা হতে পারে, ডিফারেন্ট ভার্সন, ডিফারেন্ট হরমোন, সব কাইন্ড অফ মেন্টালি ডিরেঞ্জ পিপল স্টেবিলাইজ বাই দি আর্ট। হ্যাঁ, এটা একটা থিওরি, দেখা যাক কী হয়। স্যার, আমার একটা কোশ্চেন ছিল। আপনি একটা ছবি দেখিয়েছিলেন যে আপনার পিছনে যে ধান ক্ষেতটা আছে ওটা নতুনভাবে প্লাউ করা হয়েছে, আর তার আপনার ইমিডিয়েট সামনে যে ধান ক্ষেতটা আছে সেটা অ্যাগেইন নতুনভাবে, মানে আগের গাছটা ছিল ওখান থেকে ধান হয়েছে। মানে অ্যাজ ইউজুয়ালি আমরা যেটা সবাই জানি বা বায়োলজি বোটানিতে পড়ে এসেছি যেটা, যে ধান গাছ মেইনলি একবার ফল দিয়ে মারা যায়। সো আবার নতুন, মানে এই থিওরিটা কিভাবে করে আসতেছে যে আগের গাছতে আমি নতুনভাবে ধান ফলাতে পারবো? হ্যাঁ, তো এই আইডিয়াটা আসলে ঠিক না যে ধান গাছ একবার ফসল দিয়ে মারা যায় না আর কি। আমরা এক্সপেরিমেন্টের মাধ্যমে দেখলাম যে কাটার পরে, যেমন প্রথমে 50টা গোছা ছিল, তারপরে কাটার পরে 30টার মতো গোছা ওইখানে সুপ্ত অবস্থায় থাকে কোনো লাইনে। আমরা অনেক স্কুলের ছেলেমেয়েদেরকে লাগিয়ে দিলাম ওই লাইনগুলো সিলেক্ট করার জন্য। তো আমরা ধান গাছ সৃষ্টি করেছি যেটাগুলো সেকেন্ড ক্রপ এবং থার্ড ক্রপ দেয় আর কি। এগুলা পেরেনিয়াল, অ্যানুয়াল থেকে, অ্যানুয়াল হলো ঔষধি, একবার দিয়ে মারা যায়। অ্যান্ড উই আর ফোর্সিং রাইস টু বিকাম পেরেনিয়াল। এটা নিয়ে একটা ভিডিও করে ওই রাইস আবেদ চৌধুরী লিখলে ইউটিউবে আছে, ওইখানে আমরা সমস্ত কিছু কীভাবে করতে হবে সব বলে দিয়েছি আর কি। জীবন বর্ধিত ধান, অনেকে বলে জীবধা। আর এটা যখন প্রথম আমরা করলাম, চারদিকে এটা ছড়িয়ে পড়লো, তখন আমি ক্যাথলিক চার্চ থেকে একটা চিঠি পেলাম যে ওরা বলছে যে ক্যাথলিক চার্চ 365 ডে প্রত্যেক দিন তারা একটা ঘটনাকে ইম্পর্টেন্স দেয়, এবং আমাদের এই নিউজকে তারা একদিন ইম্পর্টেন্স দিয়েছিল। সো ইটস দেয়ার ইন গুগল করলে ওইটা দেখতে পাবেন। গুড ইভিনিং স্যার, আমি একজন মেডিকেল স্টুডেন্ট। তো আমি জানতে চাচ্ছিলাম যে বডিতে আমরা জানি যে সিম্প্যাথেটিক এবং প্যারাসিম্প্যাথেটিক ফাংশনগুলো চলে। তো যেটা হয় যে মানুষ ভয় পাচ্ছে, রিল্যাক্স করছে। তো এরকম অনেক ডিজিজ আছে যেখানে নিউরোলজিক্যাল সিস্টেমগুলো ডিস্টারবেন্স ক্রিয়েট করে। একজন পেশেন্টের জন্য এক্সাইটমেন্টটা খুব ভয়ঙ্কর হতে পারে। স্যার যেটা বললেন যে এমন কি করা যায় একটা মানুষের মাঝে লোভ থাকবে না, হিংসা থাকবে না। তো সেক্ষেত্রে আমাদের মেডিকেল সায়েন্সের জন্য একটা বিশাল কন্ট্রিবিউশন হবে যদি আমি একজন পেশেন্টের নিউরোলজিক্যাল সিস্টেমটাকে কন্ট্রোল করতে পারি। এটা কি সম্ভব? এখানে দুটো ব্যাপার আছে। একটা হচ্ছে যে কারণে মানুষ ডাক্তারের কাছে যায়, দিজ আর ভেরি গ্রস ডিস্টারবেন্সেস। হ্যাঁ, ব্ল্যাটেন্ট, যেমন একজন কাঁপছে, একজন ঘুমাতে পারছে না, দিজ আর ভেরি গ্রস ওয়ান্স। আর আর্টিস্টিক ওয়ান্স হলো সাটল, তাই না? যেমন আমি একটা হাস্যরসের মাধ্যমে বলতেছি কবিরা উন্মাদ, আসলে তো কবিদেরকে উন্মাদ মনে করেন। একজন কবি গিয়ে যদি ব্যাংকে চাকরি চায় তো তাকে দিবে না, বলে তুমি কবি, তোমাকে দিব না, এটা তো বলতেছে না, তাই না? কবিরা ব্যাংকে কাজ করতেছে, তাই না? শক্তি চট্টোপাধ্যায় হয়তো ব্যাংকে কাজ করে নাই, বাট আরও রবীন্দ্রনাথ যেমন অনেক বড় কবি, বাট অনেক মেথডিক্যাল, অনেক ডিসিপ্লিন, তাই না? তো এটার মধ্যে অনেক কোয়েশ্চেন মার্কস আছে। এখন নিউরোলজিক্যাল যে কারণে আমাদের নেচার আমাদের বডিকে তৈরি করেছে টু রেসপন্ড ইন এ পার্টিকুলার ওয়ে, অনেক ব্যাপার আছে এটা সামাজিক রীতিনীতির বিরুদ্ধে যাচ্ছে বা নৈতিকতার বিরুদ্ধে যাচ্ছে। কারণ নৈতিকতা তো, এভলিউশন তো কোনো নৈতিকতা না, তাই না? নৈতিকতা হচ্ছে মানুষ যখন পরে হায়ার অর্ডার ব্রেইন আসছে, তখন মানুষের ভিতরে ধর্ম আসছে, বিচারবোধ আসছে, এবং কতগুলো জাজমেন্ট তৈরি করেছে, যেটা একটা সভ্য, তথাকথিত সভ্য সমাজ তৈরি করেছে। এখন আমরা সভ্য সমাজের ইয়ার্ডস্টিক নিয়ে যদি মানুষকে লবোটোমাইজ করে দিই, ও তোমার মধ্যে কবিতা আছে, তোমার একটু জাপ করে দিলাম, কেন তোমার কবিতা থাকবে? তুমি ভালো করে পিন স্ট্রাইপ স্যুট পরে গিয়ে ব্যাংকে কাজ করো, তাই না? এবং ফ্রন্টাল লোবের যে নিউরনগুলো, একটা ডিজিজ আছে কল ফ্রন্টোটেম্পোরাল ডিমেনশিয়া, ভেরি ইন্টারেস্টিং, এফটিডি। তো এফটিডি যখন হয়, দেখা গেল যে পিন স্ট্রাইপ স্যুট পরে একটা লোক, হয়তো সুইস ব্যাংকে খুব বড় এক্সিকিউটিভ, সে হঠাৎ করে ওইটা ত্যাগ করে সে সাইকেডেলিক কাপড় পরা শুরু করলো, টাই অ্যান্ড ডাই পড়তেছে, পাগল এরকম হঠাৎ করে। তারপর সে ডিসাইড করলো সে একটা উপন্যাস লিখবে। অনেকে এটাকে মিড লাইফ ক্রাইসিস বলে, বাট এটা যখন মানুষের প্রফাউন্ডলি হয়, তখন দেখা গেল যে ফ্রন্টাল লোবের অনেকগুলো নিউরন মারা গেছে। হ্যাঁ, কারণ ওই নিউরনগুলো পিছনে গিয়ে ভিজুয়াল সেন্টারে থামায় রাখে, কবিতার জায়গাটারে থামায় রাখে। ইটস এ রিপ্রেসিভ মেকানিজম। প্রত্যেকটা ও কবি যে কবিতা লিখতেছে না,
সে কিন্তু একটা পটেনশিয়াল কবি, তাকে ফ্রন্টাল লোবে যদি কিছু সার্জারি করে দেওয়া হয় হঠাৎ করে সে কবিতা লেখা শুরু করবে, মানে এই থিওরি এটা বলে আর কি। তো এখন ইট কুড বি ইন আ ফেভারেবল ওয়ে ফর এ পেশেন্ট। হ্যাঁ, ইট কুড বি, কিন্তু কোনটা কে বদলাবে এটা তো একটা জাজমেন্টের ব্যাপার, তাই না? বেশি বদলাই দিলে হয়তো যে সে মরোজ হয়ে যাবে, সে ডিপ্রেসড হয়ে যাবে। সো এগুলো আই থিঙ্ক ইজ ভেরি সাটল, অ্যান্ড নর্মালি ন্যাচারাল কন্ডিশনে কেউ টিঙ্কার করতে চায় না সেজন্য, তাই না? আমরা মনে করি যে অল হিউম্যান কন্ডিশন ইজ ভ্যালিড আনলেস হি বিকামস এ থ্রেট টু অ্যানাদার পারসন, তাই না? এটা সভ্য সমাজ মনে করে, তাই না? থ্যাংক ইউ স্যার। This is our last question, please. This is not a question. I'm Salahuddin Ahmed. Rather, so sharing. You have used an example that a kid given an apple as a healthy fruit and with love, so he looks at an apple and images of apple to him is one thing, versus a kid who are shown an apple and then got beat up. So how can one switch from one to the other? Is that perpetual use of one versus the other, and can they cross border? And the reason I ask this because in a city like Dhaka, when we look at an apple and equivalent to that is like a beating, when I look at the city and we say, oh, this is Dhaka, and boom, we get one, versus a very sustainable city, quote unquote, like in the West, and people fall in love with it. Is that something that you can cross and live with, or it's just like you become a junkie of a bad city and can never cross that no matter where you've been put up or put on? Okay. Yeah, normally when with an experience, like if it is done through fear or emotion, one observed that this memory lasts for a long time because the limbic system is recruited to give it a particular color. And when this experience happens in the childhood, it's lifelong. It cannot be just deprogrammed. Maybe some psychiatrists can use some drug to stabilize that person. And often a lot of childhood trauma or bad experience just cannot be reversed successfully and lead to all kinds of problems. So why does it lead to problems? Because in the brain, the brain gets changed. So new bad things are made. In science we call it permanent, like positive side is called long-term potentiation. So if somebody teaches you how to ride a bike, for instance, or swim, you never forget it, because your brain is changed by this knowledge. It's permanently with you. Similarly, if you have had a trauma associated with apple or what have you, if somebody has beaten you up as a child while giving an apple, your apple phobia is going to be a lifelong phenomenon. And somebody has to, later maybe you will get out of it through rational thinking, but normally it's thought to be very permanent. And this is why the field of psychology exists, that people have so much problem associated with childhood experience. And if I could add, I think that's the fear that I have being a young father and I have debated with friends and colleagues that a city that has no emotion for kids, what would that kid be? And I've been told, I worry too much. Just let it be. So how do you define that? Yeah. Okay, so one nice thing about which I didn't touch on is a phenomenon called mirror neuron. So very quickly I should describe, because this is very important for culture. So there is a set of neurons which is there just for mimicking. So when I see somebody dancing, I also dance, because I'm not physically dancing, because my mirror neurons is playing the dance routine in my brain. And a lot of learning, culture, a lot of counseling. Somebody tells you, somebody is there as an example, let's say to get your example, that you're living in a claustrophobic arrangement in a city which is not good, but he's watching a picture or a movie where somebody is living differently. That will in fact be a palliative because of mirror neurons. And if you just Google mirror neurons, you see the whole gamut of help that you get by watching somebody dance, by watching somebody read a poetry. It's a bit addition to what I've said here, because I didn't want to go to too complicated things. But the basis of human culture is also this phenomenon of
empathy where you project yourself to another person who is doing something desirable that you would like to do. And nature has found a way for you to benefit from it simply by observing.